is presented with any problem, and here, if the patient presented with blood disorders, the important things, that is from the history, plus physical examination, plus important investigation in order to reach the diagnosis. So what are the important points to concentrate on in the history in patient presented or complaining from blood dyscrasia or blood disorders? So in the medical history, the present illness focus on the following: bleeding. فبليدنج ممكن يكون هو a manifestation of disease or it is a cause of the disease. مثلا إذا مريض upper GI bleeding ممكن هو هذا يكون السبب للإيرون deficiency anemia. Or sometimes bleeding could be a manifestation of disease. For example, those with low platelets, thrombocytopenia, have a bleeding tendency, so they may have bleeding from the nose, from the mouth, and in the female there is heavy menses. All this may cause anemia, and particularly iron deficiency anemia when these frequent and recurrent. Other important point in the history: infection or symptoms related to enlargement of lymph node, liver, or the spleen. By infection, I mean that patient may have decrease in the white blood cell count, and this is we call it leukopenia. So low white BC, particularly the neutrophil part of white blood cell, is important cause and predispose patient to infection. Anywhere infection can occur. So when patient presented with infection, recurrent infection, and low white blood cell count, again, this could be due to a blood disease, or it could be due to diseases outside the hematopoietic system and affecting the white blood cell count. Symptoms may be related to enlargement of the lymph node. The lymph node could be painless or painful, and when it is rapidly enlarged, there may be pain at the site of the enlargement of the lymph node, and these sites could be the cervical, could be axillary, could be inguinal, or even there may be intra-abdominal lymph node. Or the symptoms could be related to enlargement of the liver or enlargement of the spleen. So in the liver, there will be hepatomegaly, or in the spleen, we call it splenomegaly. So hepatosplenomegaly, lymphadenopathy may be a manifestation of blood disorders like chronic lymphocytic leukemia and lymphoma. Non-specific symptoms related to anemia. So a patient may present with symptoms related to anemia, and these symptoms include malaise, headache, weakness, infatigability, tiredness. So all patients with anemia, they share with these non-specific symptoms. We call these symptoms non-specific. Why patients with anemia presented with these symptoms? This is due to tissue hypoxia, because we know that the function of hemoglobin is to carry oxygen to the tissue. So when the hemoglobin is low, this means that the oxygen carrying capacity to the tissue is reduced, and this results in tissue hypoxia. So all patients with anemia, whatever the type of the anemia, whatever the underlying cause for anemia, all may have these non-specific symptoms, which is due to tissue hypoxia. Other important point in the history to concentrate on: is there any exposure to drugs or chemical? Here, the drugs may exacerbate already present problem in the blood. For example, those patients with the deficiency of the enzyme, that is glucose 6-phosphate dehydrogenase, on exposure to certain drugs, for example, sulfa drugs, anti-malarial drugs, all these may cause exacerbation and lead to hemolysis in those patients who have deficiency in this enzyme. Other drugs, for example, methyl-dopa, this is an antihypertensive drug, or fludarabine, this is a cytotoxic drugs, may cause hemolytic anemia, cause hemolysis of the blood, cause shortened red cell survival. So the drugs could be a cause of the disease, or could be a precipitation of already presented or exacerbating already
presenting problem in the blood, as example, as we said, G6PD, that is glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. Chemical, for example, benzene and petroleum product may result in aplasia of the bone marrow, that is bone marrow failure, or even sometimes acute leukemia as a result of exposure to this chemical, or sometimes even on exposure to radioactive substances, that is, for example, depleted uranium. Those who are exposed to depleted uranium due to the war, and these weapons had been used, result in increased incidence of malignancy, particularly hematological malignancy, or as what happened when there is after atomic bomb on Hiroshima and Nagasaki, result in different type of malignancy, and whether hematological and non-hematological. So chemical and those weapons that use these nuclear substances may cause diseases, particularly malignancy. Review of systems, here you are going to concentrate on all of the systems, because all the systems may be affected when there are disease or disorder within the blood. So the nervous system should be included, because some patients may be presented with a neurological manifestation. For example, patient with acute leukemia may have cranial nerve palsy, particularly 7th cranial nerve. Similar for this occur in patient with lymphoma, or it may be associated with benign condition, neurological manifestation like vitamin B12 deficiency. This results in what is called subacute combined degeneration of the core. So nervous system with other system should be covered in the review of system when you evaluate patient presented with blood disorders. Family history. Here, information about the health of other family members is important, because when other member of the family complaining from the same condition, so here we are dealing with familial or inherited disorder like hereditary spherocytosis. And as we said, the glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency, this inherited as X-linked disorder. This means that the male are affected with this disorder. So when there are other members of the family affected by the same disease, so this disease labeled as familial or inherited or congenital. Ethnic background is important, because certain diseases, blood disorders, may prevalent in certain ethnic group. For example, those in the Mediterranean area, there are increased incidence of hemoglobinopathies like thalassemia and sickle cell anemia. So these are important points to concentrate on in the history when you deal with patients presented with blood disorders. Physical examination, the important point again to concentrate on when examining patient presented with a blood disorder, definitely you have to examine the patient thoroughly, that is general examination, and then you proceed to systemic examination, that is system by system. But the important point to look for on examining patient presented with a blood disorder is the skin. The skin gives a clue about whether there are pallor of the skin, and this is the major and the golden sign of anemia. This is the pallor, or there may be jaundice, yellowish discoloration of the skin, and to look for in the mouth, as sometimes there may be bleeding from the oral cavity due to patient presented with low platelet count, or when there is coagulation disorders, so there may be a bleeding, there may be gum hypertrophy, and this may result due to certain diseases like acute leukemia, or sometimes there may be ulceration within the mouth. Again, this may be due to immune compromisation of the patient and reflect the decreased immunity.
The mucous membrane and eyes are both important to look for, because when you examine the skin and the skin is pale, then you have to look to the mucous membrane and the conjunctiva in order to confirm when these sites all are pale, so you label the patient as anemia, and later on you have to confirm this by laboratory test. So anemia presented as pallor of the skin and the mucous membrane, and by examining the conjunctiva in addition to the skin and the mucous membrane, you can confirm that the patient presented to you is having anemia. Why these sites look pale in patients with anemia? Because, as we mentioned, the function of the blood to carry oxygen to the tissue. So when there is reduced hemoglobin, reduced RBC count, the body tries as a defense mechanism to convert these red blood cells to the more vital organ, like the brain and the heart. That is why the skin and the mucous membrane, which is considered to be less vital than the brain and the heart, looks pale in patient with anemia. This is one. And the other important thing, and the logic one, is that the hemoglobin is red, so when there is reduction of this red, these sites looks pale. When there is jaundice, by examining again the skin and the mucous membrane, that is examining under the tongue, in order to confirm there is yellowish discoloration, in addition definitely to the yellowish discoloration of the sclera. When there is pallor with jaundice, this sometimes due to hemolytic anemia. So there will be hemolysis and this manifested as anemia and jaundice. Other important physical signs to look for, and these signs can be observed by examining the skin, petechiae and ecchymosis. By petechiae, we mean that there are red spots which are small, less than 2 millimeters in diameter. They are not blanching. This means that they don't disappear by pressure. They are movable within the skin, and they are not palpable. All these indicate that there is bleeding within the skin. There is bleeding within the skin, and this reflects the underlying cause, that is defect in the platelet, whether there is a thrombocytopenia or thrombocythemia. This means either the count of the platelet low, يعني الأقراص الصفائح الدموية قليلة، أو حتى لو كانت الصفائح الدموية كعدد طبيعي ولكن هناك خلل بالوظيفة لهذه الصفائح الدموية. This manifested as these red spots, which occur in the upper and lower extremity. It occur in the chest, in the abdomen, anywhere in the bodies. Ecchymosis, similar to what we talk about petechiae, but it is larger, and again this reflects the presence of a bleeding tendency. It is larger, and this is due to escape of RBC from the veins and arteries, and occur in the subepidermis. When we say ecchymosis, this means that there is a spontaneous bleeding, there is a spontaneous loss of RBC in the skin, and this escape from the blood vessels. When we said it is bruises, the same, but bruises occur after exposure to trauma. When there is a trauma, this results in bruises. Whereas when it occurs spontaneously, this we call it ecchymosis. Other manifestation of bleeding, that is purpura, which is similar to petechiae, but it is larger, more than 3 millimeters in diameter. Other important things to examine the system here in the blood, the important system to be examined, in addition to cover the lymph node in the cervical, axillary, inguinal, epitrochlear. All these areas should be checked for the presence of enlarged lymph node. We have to check the abdomen for the presence of spleen and liver. And when there is pain, patient presented with bone pain, by slight pressure on the ribs or sternum, there will be tenderness, and this we call this as soreness
over the ribs or sternum, and this indicates invasion of these bones by malignancy, particularly acute leukemia. This picture represents the differentiation of different elements of blood, that is the platelets, the erythrocyte, lymphocyte, and the white blood cell, and their differentiation into monocyte, neutrophil, eosinophil, basophil, according to the stain that they have. When we talk about hematology, the hematopoietic system involves the bone marrow, the most important. This is the source for production of blood, and the blood, definitely the peripheral blood, the spleen, the liver, and the kidneys. The components of blood, you are familiar with this. Blood, majority composed of plasma, and this represents the fluidity of blood, water forming about 90%, and the remainder proteins and fats, carbohydrate, and electrolyte, gases, and other chemical messengers. So regarding component of blood, red blood cell, we have the erythrocyte, and as we discussed earlier, that the function of erythrocyte, which contain hemoglobin, to carry oxygen to the tissue. So when there is reduction of erythrocyte, this means that there is reduction in hemoglobin, and as a result, there will be tissue hypoxia. So when there is a defect in the blood and defect in the production of these red blood cell, either the production is reduced, and it is occurring due to deficiency of this hormone, that is erythropoietin, which is secreted, majority secreted more than 90% from the kidneys. That is why we said the kidneys included in the hematopoietic system, because it produces this erythropoietin, and this erythropoietin stimulates erythropoiesis and responsible for the production of the red blood cell. So when there is kidney failure, there is decreased production of this erythropoietin, and patient may have anemia due to reduction of this erythropoietin. The anemia could be a result from hemolysis, that is destruction in the peripheral blood, or it could be sequestration as occurring in the spleen, and we call this hypersplenism. So one of the causes for anemia, that is reduction of RBC and hemoglobin as a result, is hypersplenism, whatever the cause of splenomegaly. Laboratory analysis for any patient presented with a blood disease, we need to do what is called CBC, that is complete blood count, to look for the red blood cell count, the hemoglobin, the hematocrit, or PCV, packed cell volume, the red cell mass, the red cell distribution weight, the mean cell hemoglobin, mean cell volume, and mean cell hemoglobin concentration, reticulocyte count, and ESR, erythrocyte sedimentation rate. All these parameters represent the indices of the ID of the red blood cell, and from this parameter we can clarify what is the underlying problem within the RBC. So to start with anemia, anemia defined as a reduction in one or more of the major red blood cell measurement obtained as part of the CBC. In the practice, we concentrate on the hemoglobin and the hematocrit to reflect the level of these hemoglobin and hematocrit to clarify that whether there is anemia or not. And the level of hemoglobin and hematocrit is different according to the age of the patient and according to the sex. So for male, the lower limit of hemoglobin is 13, whereas for female, it is 12. And in female during pregnancy, it is 11, the lower normal value for hemoglobin. This means that level less than 13 in male, less than 12 in female without pregnancy, and less than 11 during pregnancy considered to be anemia. The symptoms and signs pertaining to anemia, that is due to anemia, as we mentioned, these non-specific symptoms, that is due to tissue hypoxia, result due to patient presented with weakness, easy fatigability,
tiredness, headache, dizziness, sometimes ringing in the ear, particularly in those with severe anemia. And when we said severe anemia, this means that the hemoglobin is less than 6 grams per deciliter. When we said it is moderate, it is 6 to 9 grams per deciliter. Whereas mild anemia, when it is more than 9 grams per deciliter. Regarding the signs of anemia, pallor is the major sign, as we mentioned, due to this diversion of blood to vital organ and reduction of the red substance, that is the hemoglobin. So the skin and the mucous membrane conjunctiva appear pale. And when we look to the palm crease, when it is pale, in addition to the skin, mucous membrane, and conjunctiva, this means that the hemoglobin is around 7 and below. So this can give you a clue what about the level of hemoglobin before you send the patient to lab and check their hemoglobin. Tachycardia is a manifestation of a chronic anemia, and this anemia is a cause for hyperdynamic circulation. There will be tachycardia, and this represents one of the cardiovascular compensation for anemia in order to increase the cardiac output to cope with the reduced oxygen of the tissue in order to enhance circulating RBC in a short time. As a result, to increase the cardiac output, we need to increase the heart rate and stroke volume. And hyperdynamic circulation is manifested as due to anemia, and there will be a wide pulse pressure. Wide pulse pressure and anemia is a cause of collapsing pulse. You have to remember this. This means that the pulse is large volume, and here we talk about chronic anemia. Splenomegaly may occur in the minority of cases, but when there is marked splenomegaly, you have to look for the secondary cause of this anemia, as for example in patients with chronic myeloid leukemia, there will be massive splenomegaly. Big spleen, the spleen may cross to the right iliac fossa. Whereas in patients with myelofibrosis, again, تليف نخاع العظم معناتها myelofibrosis, this result in massive splenomegaly. أو chronic myeloid leukemia اللي هو سرطان الدم النقياني, this also results in massive splenomegaly. So when there is massive splenomegaly, this means that this splenomegaly is a manifestation of disease and leading to anemia. Other auscultatory finding in patient with anemia is venous hum. This is a sound heard by auscultation of the jugular vein and occur only in those patients when the hemoglobin is severely reduced, less than 4 grams. And the functional systolic murmur, this is a flow murmur. This occurs due to increased blood flow across the valve, and this functional murmur is disappear when the anemia is corrected. So the auscultatory finding in patient with anemia, chronic anemia in general, venous hum when there is severe anemia less than 4, there is functional systolic murmur when it is due to an increased flow across the murmur, and it is here best toward the pulmonary valve. So what are the important points in history in patients with anemia? We mentioned most of this. That is there a recent history of loss of appetite, weight loss, fever, and or night sweats that might indicate the presence of infection or malignancy. This means that when you label the patient as anemia, this is not a diagnosis, it is a lab diagnosis. In addition to what we mentioned by clinical manifestation, they're confirmed by lab, that is by CBC. So when you say that the patient is anemia, it is not a disease. So you have to look for the underlying cause why those patients have anemia. It could be infection or it could be malignancy, what is associated with loss of appetite, loss of weight, fever, night sweat. Fever, night sweat, loss of weight, sometimes it is due to lymphoma, ورم الغدد الليمفاوية, lymphoma. Is there a history of symptoms related to medical condition?
that is known to result in anemia. مثل ما ذكرنا بأنه لما يصير bleeding upper GI bleeding نعطينا كافي جرام vomitus وتاري ستول ملينا والمريض عنده ulcer-like type pain. This means that the patient may have peptic ulcer, and this peptic ulcer complicated by bleeding, hemorrhage, leading to loss of blood, and this may be the cause of anemia. Or there may be significant blood loss from other sides, as we mentioned, that patients may have thrombocytopenia, so they may have bleeding from the nose, from the mouth, oral cavity, or in female heavy menses. All these may result into anemia. Chronic disease like rheumatoid arthritis, التهاب روماتيزم المفاصل الرثوي، هذا يعمل swelling بالjoint وممكن يكون manifested as anemia or a cause for anemia. renal failure مثل ما ذكرنا، لأن الإريثروبويتين يجينا من الكدني، فلما يكون عندنا renal failure راح يكون إريثروبويتين low، وهو one of the multifactorial causes for anemia in renal failure. The major cause reduction of erythropoietin، ولكن هناك أسباب أخرى ما بعدين تأخذوها لما تأخذون manifestation of renal disorders. The other important things, anemia, is it recent, subacute, or lifelong? Recent anemia is almost always acquired. When anemia occurs recently, this is of acute onset, this is acquired disorder. Whereas if the anemia is present for a long time, so it could be inherited, as we talk about hemoglobinopathies, thalassemia, and hereditary spherocytosis. So regarding the iron deficiency anemia, in addition to the symptoms that we mentioned, and we have certain important physical signs. These are the atrophic changes in the epithelium. In the oral lesions, we have what is called angular chelosis. And angular chelosis means soreness and cracking in the corners of the lips. يعني أكو تشقق بالزوايا الفم. وهذه one of the manifestation of iron deficiency anemia. بالايرون deficiency anemia ممكن يجيك بالهيستوري complaining of eating strange substance. هاي strange substance سميناها بايكا. فبايكا هو craving or ingestion of non-nutrient substance. فقسم من المرضى يأكلون ثلج، يعني قبض ثلج، هذه نسميها باغوفيجيا. وقسم يأكلون تراب كلي، سميناها جيوفيجيا، اللي هي مثل أعراض الوحام، بس هي ممكن تصير بالأطفال، تصير بالذكور، تصير بالإناث الغير متزوجات، وتصير خلال الحمل وخارج الحمل. فإذا البايكا is one of the manifestation of iron deficiency anemia. هو البايكا معناته يأكلون شغلات غريبة غير مغذية مثل الثلج أو مثل التراب، وقسم يأكلون المندزي، ملح، الأمبيرد الليمون الغير مقشر، والروائح مال الصابون ممكن تعجبهم، القاصر، التايت. فهذه إذا السماق يأكلون، تمن يابس، فهذه كلها لما تكون موجودة مع الأنيميا والأذر symptoms this could be due to iron deficiency anemia. فهذه ingestion of non-nutrient substance سميناها PICA, PICA. Atrophy of the tongue papillae with intermittent glossitis. هذول المرضى اللي يكون عندهم فقر دم نتيجة نقص الحديد وهذا مزمن، راح يكون التانك مالتهم بيل وسموث with loss of papillae. مثل شيفت، مثل محلوق التانك مالتهم يكون سموث، ما نشوف بالبابيلي، وهذه معناتها long standing iron deficiency anemia. عندنا ممكن يصير ديسفيجيا بالايرون ديفيشنسي، يعني بالهيستوري اذا مريض جاء قال عنده صعوبه بالبلع خاصه السوليد فود، فاذا كان عندنا انيميا مع صعوبه بالبلع والفيتشرز اللي ذكرناها البايكا والاورال تشينجز اللي ذكرناها، فهذه راح السبب مالتها هي ايرون ديفيشنسي انيميا وسندروم يسمونه بلمر فينسنت سندروم. فبلمر فينسنت سندروم هو ايرون ديفيشنسي انيميا مع ديسفيجيا.
أهل الأيرون ديفيشنسي أنيميا ممكن يصير عندهم نيل ليجنز، وهذه التغيرات بالأظافر ممكن يجون المرضى يشتكون بأنه أظافرهم تكون رقيقة وتتكسر بسرعة وما تطول، أو مرات يصير عندهم نيل تشينجز فيصير سبونينج اوف ذا نيل بنسميها كويلونيكيا. فكويلونيكيا هو manifestation of iron deficiency anemia, although it is not as common as the brittle nail or the fragile nail or the broken nail, but in the advanced and not properly treated patient may presented with this spooning of the nail، اللي هو إذا خليت قطرة ماء على هذا النيل تبقى، هذه من koilonychia and it is manifestation of iron deficiency anemia. وقسم يجون يعانون من سقوط الشعر اللي هو again why this occurs because the iron not only important for RBC production and hemoglobin, but also it enter into the other tissue like the nail, the hair, and the mucosa of the GIT. So patient why have dysphagia يصير عندهم نسمينه esophageal web، وهذا هو اللي يعمل لنا الديسفاجيا. So الايرون not only present in the RBC ولكن موجود بأذر sites، ولذلك مريض ما يجينا بس انيميا، بس ممكن يجينا manifestation and presented with manifestation due in the other tissue and organ. And these are the spoon shape. This is the angular chelosis, this is the brittle nail, and this is the glossitis. Other disease of RBC اللي عندنا هو polycythemia. Polycythemia هون هو عكس الأنيميا. الأنيميا هو reduction of the RBC، هون لما نقول polycythemia يزيد ال RBC. وعندنا ممكن هاي البوليسايثيميا تكون برايمري، يعني هو البون مارو يشتغل حتى بدون السيطرة من الأريثروبويتين، هذا معناته اكو كلون اللي هو malignant كلون هيخلي البرودكشن اوف ذيس اريثروسايت اكثر من الطبيعي. فايش راح يصير؟ المريض راح يجينا بليثوريك فيس، يعني وجهه احمر محتقن، كونجستد وداسكي ريد هاند، الهاند مالته بعكس الانيميا. الانيميا قلنا بيل والكريسز تكون بيل، بينما هون راح يكون ريد وكونجستد ودوسكي، يعني المريض يبين محتقن وجهه احمر، وهذا ممكن تكون برايمري معناته اكو بلاد ديزيز، معناته اكو بون مارو ديزيز، او تكون سكندري مثل اللي نشوفهم بالمرضى اللي هم كرونيك سموكر ويصير عندهم كرونيك اوبستراكتيف ايرواي ديزيز، مرضى اللي يدخنون بشراهه واللي يدخنون لفتره طويله راح يصير عندهم التهاب القصبات المزمن وتوسع الرئه، وهذه احد اعراضه هي راح تعمل لنا نقص اكسجين بالجسم، والجسم تراي تو كومبنسيت، فراح يزيد لنا الار بي سي برودكشن. هون الاريثروبويتين يزيد حتى تو كومبنسيت بالسكندري بوليسايثيميا. بالبرايمري نورمال الاريثروبويتين، بالسكندري لسبب قله الاكسجين بالدم راح يزيد هذا الاريثروبويتين وراح يعمل لنا secondary polycythemia and this is due to hypoxia. من سبب التدخين اللي صار عندنا chronic obstructive airway disease اللي هي chronic bronchitis and emphysema. Those patients may presented due to increased blood viscosity، الدم ثخين فما يمشي من الفيسلز، فراح يصير عندنا ممكن ثرومبوسيس وممكن تنتهي بانفاكشن، mesenteric infarction، myocardial infarction، stroke، ممكن جلطات بالقلب والدماغ أو جلطة بأي مكان، أو يجينا تخثر بالأوردة العميقة أو بالشرايين لأن الدم ما يمشي بصورة صحيحة، أو ممكن يجونا bleeding من النوز أو from upper GIT bleeding. هذه تمثل لنا البليدنج اللي يصير من الأورال كافيتي. إذا جينا على الأذر مانيفستيشن هو الهيموستاسيس. الهيموستاسيس يعني احنا under normal condition there is no bleeding, no thrombosis because there are normal mechanism اللي هي الفاسكولار فيس والبليتليت والكواجوليشن فيس. يعني لما يصير bleeding الفيسلز will be contracted
so there will be decrease blood at this site, and if the injury is trivial, small, the vascular phase is enough. But if the injury is not trivial, more than this, the platelet come at the site of bleeding and form clot اللي هي الخثرة، فتتجمع البليتلت، يعني كودهيشن، تجي البليتلت تلتصق بمكان الوند وتتجمع وتكون خثرة حتى السد. هذه الخثرة تكون فراجايل يعني لينة، فتحتاج تقوية إذا كان البليدنج أكثر من قدرة الفيسل والبليتلت على أن تسيطر على هذا البليدنج، وهون راح يجينا الكلوتينج فاكتور اللي هم الفاكتور من ال 12 وال 11 وال 9 وال 8 وال 10 حتى ينطينا الثرومبين، والثرومبين راح يشتغل ينطينا الفايبرينوجين، يشتغل على الفايبرينوجين حتى ينطينا الفايبرين، هذا حتى يقوي الكلوت. إذا هذه البروسيس كلها هي مسؤولة على نورمال هيموستاسيس، معناتها أي ديفكت بالفيسلز، أي ديفكت بالأقراص البليتلت، أي ديفكت بعوامل التخاثر اللي ذكرناها راح ينطينا bleeding أو ينطينا manifestation of blood disease. فإذا جينا على البليتلتس، النورمال كاونت من البليتلت واللي هذه راح نحصلها لما راح نبعث السي بي سي، هذا الكومبليت بلاد كاونت، فالنورمال 150 to 400 multiply by 10 power 9 per liter، يعني 150 إلى 400 ألف. فهذه الديفكت هذا النورمال. إذا كان عندنا بليتلت أقل من 150 سميناها ثرومبوسايتوبينيا، وإذا كان البليتلت كاونت نورمال بس اكو بليدنج مانيفستيشن سميناها ثرومبوستينيا. الثرومبوستينيا يعني ديفكت بالفانكشن، ما عاد تشتغل. هذا اللي حكيناه بانه البليتلت لازم تعمل ادهيجن، تلتصق بمكان البليدنج او تتكتل مع بعضها، هذا نسميه ثرومبوستينيا اللي هو ديفكت بالفانكشن. واثنيناتهم يجون بليدنج مانيفستيشن، يعني المريض يجي مثل ما ذكرنا بيتيكيال هيموريج، بيربورا، ايكيموسيس، هيماتوما مرات، والبليدنج ممكن from different side، from the nose، from the gum، ممكن upper GI bleeding، والمشكلة البروبلم in female يصير عندهم heavy vaginal bleeding. So the clinical manifestation of platelet disorder مثل ما ذكرنا البيتيكي وعرفناها، والبيربورا، والإيكيموسيس، وفرق عن البروزز، والهيماتوما. هيماتوما هي more severe bleeding. هون الفرق عن الإيكيموسيس راح يكون الار بي سي اسكيب، تخرج من الفيسلز وتتجمع بالديرمس فيتجمع بلاد، وهذا البلاد فوقات الإيكيموسيس راح يكون sometimes palpable، سميناها هيماتوما. هيماتوما. فإذا why patient with the platelets، السؤال why patient with the platelets whatever the underlying cause for platelet disorder، إذا كان quantitative يعني low count thrombocytopenia سميناها، أو qualitative يعني defect بالfunction وسميناها thrombocytopenia، يجون بهذه المانيفستيشن بيتيكي، بيربورا، إيكيموسيس، هيماتوما. يعني بنفس المريض ممكن نشوف هاي الأربعة. ليش ما كلهم يجون بيتيكي؟ ليش ما كلهم يجون بيربورا؟ ليش ما كلهم يجون إيكيموسيس؟ ليش ما كلهم يجون هيماتوما؟ بنفس المريض اللي عنده ديفكت بالبليتلت ممكن هالأربع أشياء نشوفها بنفس المريض. فهذا سؤال، هذا كويز محمد، تقسم المرحلة إلى مجاميع، يعني كل مجموعة 14 15 ويجاوبون على هذا السؤال. واضح السؤال محمد؟ اوكي. فهذه المانيفستيشن اللي حكيناها، هذه البيتيكي هي الاصغر وحده من البليدنج مانيفستيشن، تيجي بعد البيربورا كنا ليس 2 ملم diameter، وهذه اذا لارجر نفس بس لارجر with the same characters. يعني لما تيجي مريض عنده ريد سبوت، تيجي الدوسه هذه ما تختفي بالضغط، ولما تحرك السكين تتحرك مع السكين،
وما palpable ما تحسه. إذا هاي الثري كاركترز هو platelet type bleeding، معناته اكو bleeding حتى نفرقها عن other، يعني مو كل ريد سبوت هو bleeding. مثلا الانسكت ستينك هاي مال البعوض هم تعمل ريد، اكو سكين ليجن من الادراكس فهذه اذا ما موجود هاي الفيتشرز ما نعتبر بليدنج. الايكيموسيس قلنا هي لارجر، هذه البليدنج اللي تصير ممكن يصير سب كونجكتيفال هيموريج او سيفير بليدنج، وهذا الايكيموسيس اللي نشوفه ديو تو ايذر. طبعا بالنسبه للبليتلت ممكن تعمل لنا البيربورال بيتيكيال ايكيموسيس والسب كونجكتيفال هيموريج. بالنسبه للكواجوليشن ديس اوردر هاي الكلوتينج فاكتور اللي ذكرناها مثل الفاكتور 8 والفاكتور 9، بالنسبه لها اذا انتم اخذتم بالفسيولوجي تتذكرون عندنا احنا برايمري هيموستاسيس وسكندري هيموستاسيس. فالسكندري هيموستاسيس يحتاج فاكتورز، بينما البرايمري هيموستاسيس فيسلز والبليتلت. ولذلك المرضى اللي يكون عندهم كلوتينج فاكتور ديفيشنسي، يعني هذول اللي عندهم هيموفيليا نقص العامل الثامن او العامل التاسع، هذول ما راح يصير عندهم بيتيكي. ليش؟ لان البليتلت عندهم نورمال، فالبرايمري هيموستاسيس عندهم نورمال، بس ايش راح يصير عندهم؟ راح يصير مور سيفير بليدنج. ممكن راح نشوف بليدنج بالجوينت، بليدنج بالمصل. اذا بالجوينت بلاد بالجوينت سميناه هيم ارثروسيس. اذا صار بليدنج يعني نزل داخل المفصل نسميه هيم ارثروسيس، وهذا احد اسبابه هو الديفيشنسي اوف كلوتين فاكتور اللي هو الكومن كوز هو الهيموفيليا اي، اللي هو هذا الهيموفيليا اي تصير بالذكور، يعني الاناث يكونون حاملين ما تظهر عليهم اعراض، بينما الذكور هم المصابين، لان هذا اكس لينكد، يعني الجين المسؤول عن الهيموفيليا موجود على الكروموسوم اكس. فهذا لما يكون deficiency of factor 8 راح يصير البليدنج يكون بالجوينت بالمصل، وممكن internal bleeding وتكون severe sometimes. بس الميجر بروبلم هو هذا اللي يعمل لهم العوق ويأثر على الفانكشن مال الجوينت، وممكن الجوينت لوست الفانكشن مالته هو بليدنج بالجوينت اللي سميناها هيم ارثروسس. اعتقد هي هاي الامبورتنت بوينتس تعرفوها لما تشوفون مريض عنده بلاد ديس اوردرز. اذا اكو اي سؤال محمد، اي سؤال اذا عندكم اي شيء ما واضح نعيدوا. المفروض انتم قريتم المحاضره والبارحه نزلناها، فاي شيء ما واضح نوضحوه، او اي واحد عنده سؤال. اذا هذا الهوم وورك محمد اللي السؤال اللي طرحناه يجوز انزله على الكلاس، بس هو صار من الساعه واضح بالنسبه لكم بانه المرضى اللي عندهم نقص او خلل بوظيفه الاقراص ليش يجون بهذه المانيفستيشن الاربعه اللي ذكرناها، وممكن تكون بنفس المريض هذه الاربعه. اكو سؤال محمد؟ منو عنده سؤال؟ اكو واحد منو رفع ايده؟ العفو دكتور، بالنسبه للاجابه على هذا السؤال يعني راح تنزل بالكلاس ونجاوب عليه بالكلاس لو اشن؟ هو ساعات انت محمد راح يقسمكم زين، فراح يعمل مجموعات، يعني كل مجموعه مثلا 20 طالب، فانتم هاي ال 20 طالب تقعدون بيناتكم وتشوفون حل لهذه المساله، وبعدين تسلمون الحلول مالتكم محمد هو يسلمني اياها. يعني كل 20 طالب مجموعه، مثلا مجموعه رقم 1 من رقم 1 ل 20 وهكذا، وتكتبون الجواب مع اسماءكم، وهذه بها حتى الدرجه. العدد ايش قد محمد؟ 38 الساعتين. لا الحضور انا اريد 40 طالب من ايش قد؟
280. هذا مقبول. هذا محمد تبلغهم بعد فيديو ماكو، ما راح ننزل فيديو، بس راح تكون PDF زين، وراح تكون الكويز، والكويز راح اعمله داخل يعني بس تكتب لي هذول ال40 محمد. يعني هذا الجواب على السؤال هذا، هذول ال40 فقط يجاوبون راح ياخذون درجة إضافي زين، واللي ما هم موجودين راح تنقص منهم درجة. زين ما معقول هذه من 280 يجون 40 طالب، شنو العذر؟ فما راح تنزل بعد الفيديو. هو المشكلة اليوم ما أعرف. تمام، هاي المشكلة أعرف هذه. يعني 240 واحد ما عندهم كهرب. على كل ما علينا. عندنا أكو سؤال يعني بعد عندنا باخذ 5 دقائق لك إذا تريدون. دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور هي المحاضرة أصلا هترفع على اليوتيوب، فالطلاب يخشعوها بعدين لأن تعرف تراكمات وهذه فما يلحقون. أي ما هي المشكلة، فليش إحنا يخشعوها بعدين على اليوتيوب، يعني كلهم يخشعوها بس ما يخشعوها بعد الوقت. لا ابني، إحنا هو الغاية من المحاضرة هسه بدل نزلت على الPDF ونزلت يعني كPDF ونزلت كفيديو، المفروض أنتم قريتما وراجعتما وعندكم لما نجي نقدم هاي المحاضرة هي interactive lecture، ما راح ارجع اعيد المحاضره نفسها. يعني انت يمكن هذه فمناقشه بيني وبينكم تكون على الامور اللي موجوده بالمحاضره، الشيء اللي ما فاهمينه، الشيء اللي تريدون نساله تسالون عنه، هذه تكون المحاضره. صار شلون؟ ولذلك هي الفيديو اللي عايزه هو هذا المشكله، هيخلي بانه اعتقد الحضور اقل. بس انا راح يكون هذه المحاضره ومبلغ التدريسيين بأنه راح يكون امتحان، وهذا الامتحان ممكن بنص المحاضرة، ممكن بأخير المحاضرة، لأن أعرف بأنه قسم بس يدخل وجزء ما موجود هو. فهذه فرصتكم ابني، يعني هذه المحاضرات اللي عاد تنرفع واللي عاد تتقدم، هاي فرصة بالنسبة لكم. هذا اللي عاد نعطيه هو هذا اللي راح أشوفه بالردها لما راح تاخذ الكلينيكال، راح تشوف هاي الأمور اللي حكيناها اللي هي كلها كلينيكال ابروتش للمرضى والكلينيكال مانيفستيشن، مو بس بالبلد، كل السيستم وكل المحاضرات اللي تقدمت. نعم دكتور، نعم أنا أتفق معك، بس إحنا ناخذها بعدين يعني ما لايف، ناخذها على اليوتيوب بعدين ما راح تنرفع. إيه معناته ماكو داعي لللايف يعني قصدك؟ دكتور بس ما بالوقت ناخذها. إيه معناته ماكو داعي لللايف حسب حكيك، لأن ما معقولة من 40 يجي 200، يعني من 280 يجي 40. على كل اكو سؤال ممكن ما له داعي اللايف، يعني ممكن انه يكون بعدين على الفيديو على اليوتيوب نرفع وتفضل له. على كل اكو سؤال بعد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. منو معك؟ حكيت عن الهيماتوما انه كديسوردر بالبليتلتس، ايش الفرق عن الباقيين؟ شنو؟ الهيماتوما ايش الفرق عن الديزيز او المانفستيشنز الباقي اللي تخص البليتلتس؟ هو هذا سؤالنا احنا، هذا الهوم وورك مالكم زكريا. لا الهيماتوما دكتور. هو هيماتوما ecchymosis, bruises, purpura, petechiae, all these are manifestation of could be platelet disorders. زين؟ اي نعم. فسؤال الفرق عن البيتيكياي والاكيموسيس، هو هذا سؤال زين. شنو فرقه؟ ما هي نحن اخذناه خلال المحاضره بس دكتور ما كلش. ما قلنا احنا البيتيكي هي سمول ريد سبوت less than 2 ملم. زين؟ البيربورا اكبر من البيتيكي more than 3 ملم in diameter. الإكيموسيس اوسع مثل ما شفنا الصوره. الهيماتوما لا، هو تجمع دموي اللي يصير بالبشره يعني هو ايش بلاد. هيماتوما هو تجمع دموي، فممكن تحسه كسوالينج. واضحه؟
تمام دكتور. زين دكتور اوما انت مختمه بالاساسيات، هاي المفروض بالصف الاول. لما نقول اوما يعني تيومر، يعني swelling. فهيم blood. توما يعني swelling due to collection of blood in certain site. فلما يكون هذا بالسكين مثلا، يجي المريض يشوفه مثلا بالفور ارم او بالثاي او بالليج، يشوفكو بروز وفوقاته هذا الإيكيموسيس. هذا البروز تحته كنصار RBC اللي هو البليدنج تندنسي، سببه الأقراص القليلة أو عدم كفاءة وظيفة الأقراص. أكو سؤال بعد؟ دكتور بالنسبة للبلمر فينسنت سيندروم اللي هي تخص بلمر فينسنت سيندروم، هذا ايش يصير؟ إذا مريض جاء عنده ايرون ديفيشنسي انيميا، يعني عنده هذا الاورال ليجن وعنده السبون شيب، وجاء يعاني السيمتومز مالته ديسفيجيا، يعني يعاني من صعوبة بالبلع. فصعوبة بالبلع مع فقر دم نتيجة نقص الحديد، مع العلامات اللي ذكرناها اللي هي لنقص الحديد واللي عملت فقر دم، سميناها هذا السندروم. ليش تصير؟ هذا الحديد قلنا هو مو بس موجود بالهيموغلوبين، موجود بالبطانة مال الاسوفيغاس والميوكوزا. فلما يكون حديد قليل فايش راح يصير؟ راح يصير ويب مثل الباند زين. فهذه راح تمنع مرور الاكل، خاصه السوليد فود. فسميناها هذه تجميعا هاي العلامات اللي موجوده سميناها بلمر فينسنت سيندروم. راح تاخذوها بعدين بالخامس هذه او بالجي تي. اكو سؤال بعد؟ تمام دكتور، شكرا جزيلا. يا وسهلا. اكو سؤال؟ محمد اذا ماكو سؤال لكن ننهي المحاضره. محمد ننهي المحاضره. يا هلا مع السلامه.